Detroit, verano de 1987. Una ciudad sofocada por el calor, el abandono, y el silencio de quienes miran hacia otro lado. En una esquina cualquiera, un hombre de 43 años es golpeado durante 3 minutos completos. 37 testigos. Nadie intervino. Nadie llama a la policía. Nadie dice una sola palabra. Lu roban la billetera. Lu roban la dignidad. Y algo más, el último recuerdo físico de su esposa fallecida. Lo que ocurrió después no es una guerra entre pandillas. No es una justa cuentas por drogas. No es dinero. Es una cacería metódica, fría, casi militar, ejecutada por un padre y sus propios hijos. En solo 72 horas, 9 hombres serán marcados para morir. Pero aquí está la verdadera pregunta. ¿En qué punto una víctima deja de serlo? ¿Y se convierte en algo mucho más aterrador? Esta no es solo una historia de violencia. Es una historia sobre respeto, humillación, y el momento exacto en que una ciudad perdió el control de sus propias calles. Antes de continuar, te hago una pregunta rápida. ¿Crees que el respeto puede valer más que la ley? Si este tipo de historias reales, crudas y sin filtros te atrapan, apóyanos con un like, suscribid al canal y comparte este video. Eso nos permite seguir contando historias que muchos prefieren olvidar, pero que nunca dejarán de suceder. Detroit en 1987 no era simplemente una ciudad en crisis. Era una ciudad que había aprendido a vivir sin promesas. Lo que alguna vez fue el corazón industrial de Estados Unidos se había convertido en un paisaje de fábricas cerradas, barrios vacíos y calles donde la noche llegaba temprano, incluso cuando el sol seguía en lo alto. La población había quedado en picada desde su apogeo de mediados del siglo XX, y con ella se había ido algo más difícil de medir: la confianza en que el sistema todavía funcionaba. Casas abandonadas se alineaban como dientes rotos en una sonrisa que nadie quería mostrar, y los vecindarios del lado este, en particular, parecían suspendidos en un estado permanente de deterioro, donde la ley existía más como concepto que como presencia real. El verano de ese año fue especialmente implacable. Las temperaturas superaban los 30 grados durante el día y el calor quedaba atrapado en el asfalto al caer la noche, creando una sensación sofocante que no desaparecía ni siquiera en la madrugada. El aire estaba cargado de olores difíciles de ignorar, grasa vieja de restaurantes que sobrevivían a duras penas, residuos industriales de plantas automotrices cerradas y un aroma químico dulzón que muchos conocen pero pocos nombran abiertamente, producto del crack cocinandos en apartamentos y casas abandonadas. Era un olor que se mezclaba con el sonido constante de sirenas lejanas, música grave saliendo de autos estacionados y detonations que podían ser fuegos artificiales, o algo mucho peor. 1987 marcó el punto más alto de la epidemia de crack en Detroit, y su impacto no fue solo químico, sino social. Las estructuras tradicionales de autoridad se habían debilitado hasta casi desaparecer en muchos barrios, dejando un vacío que fue rápidamente ocupado por organizaciones callejeras y economías paralelas. En ese contexto, el respeto dejó de ser una noción abstracta para convertirse en una moneda de supervivencia. No era suficiente con evitar problemas. Había que proyectar una imagen de fortaleza, de dignidad inviolable, porque cualquier señal de debilidad podía traer consecuencias inmediatas. En las calles del lado este, perder el respeto era peor que perder dinero, trabajo o incluso libertad, porque implicaba quedar expuesto en un entorno que no ofrecía segundas oportunidades. Las pandillas y los grupos de control territorial no funcionaban como las mafias tradicionales que aparecen en las películas. Eran redes informales, muchas veces formadas por jóvenes que habían crecido viendo cerrar las fábricas donde sus padres trabajaban, observando cómo las oportunidades legales se reducen año tras año. Para ellos,
El narcotráfico no era tanto una elección moral como una respuesta pragmática a un sistema que ya no los necesitaba. En ese ecosistema, la violencia no era siempre impulsiva. A menudo era estratégica, pensada como un mecanismo de disuasión y control, una forma de establecer límites claros en un mundo sin árbitros confiables. La policía, por su parte, estaba desbordada. Los recursos eran limitados, los tiempos de respuesta largos y la confianza de la comunidad profundamente erosionada. Muchos residentes sabían, por experiencia, que llamar a las autoridades no garantizaba protección y, en algunos casos, podía empeorar la situación. Así es consolidó una cultura de silencio, una especie de pacto no escrito, donde mirar hacia otro lado así, conversa en una forma de autopreservación. Las agresiones ocurrían a plena vista, y los testigos aprendían a no recordar, a no ver, a no saber. No por indiferencia, sino por miedo. En medio de ese paisaje urbano fracturado, existía una división silenciosa entre generaciones. Los hombres que habían conocido el Detroit industrial, estable y predecible, observaban con desconcierto como las reglas que habían guiado sus vidas y no parecían aplicarse. Para ellos, el trabajo duro, la familia y la reputación personal habían sido pilares suficientes para construir una existencia digna. Para los más jóvenes, en cambio, esas promesas sonaban huecas. El mundo que herdaron no recompensaba la paciencia en el esfuerzo, sino la audacia, la rapidez y, en muchos casos, la capacidad de imponer respeto por la fuerza. Esa brecha generacional no siempre se traduce en conflicto abierto, pero sí en tensiones constantes, en una convivencia frágil sostenida por acuerdos implícitos. Los hombres mayores evitaban interferir directamente en los asuntos de la calle, mientras que los jóvenes, a su vez, solían mostrar una deferencia superficial hacia quienes representaban la vieja idea de honor y trabajo. Era un equilibrio delicado, mantenido más por costumbre que por convicción, y bastaba un solo incidente para romperlo por completo. Detroit en ese momento no era una ciudad gobernada por leyes escritas, sino por códigos informales que todos conocen y pocos cuestionaban. El respeto debía ser defendido, la humillación debía ser respondida y la memoria colectiva no olvidaba fácilmente. En ese entorno, los conflictos rara vez se resolvían de manera limpia. Se acumulaban como capas de resentimiento, esperando el momento adecuado para estallar. Y cuando lo hacían, no solo afectaban a quienes estaban directamente involucrados, sino a familias enteras, a vecindarios completos, a una ciudad que ya cargaba con demasiadas heridas abiertas. Fue en ese Detroit, caluroso, cansado y moralmente exhausto, donde una confrontación aparentemente menor se transformó en algo mucho más grande. No porque fuera excepcional, sino precisamente porque no lo era. Porque representaba todo lo que la ciudad se había convertido. Una comunidad donde la dignidad se defendía sin mediadores, donde la violencia era una respuesta comprensible aunque devastadora, y donde la línea entre víctima y verdugo podía borrarse en cuestión de horas. Antes de que se disparara el primer tiro, antes de que los nombres se convirtieran en titulares, el verdadero detonante ya estaba presente. Una ciudad que había dejado de proteger a los suyos y había obligado a sus habitantes a escribir sus propias reglas. Marcus Anthony Williams no era un desconocido en el lado este de Detroit, pero tampoco era un hombre que buscara atención. Su presencia se había construido con el paso de los años a través de la constancia, la disciplina y una reputación silenciosa que no necesitaba ser anunciada. Había servido en Vietnam cuando era joven, regresando con el tipo de cicatrices que no siempre se ven, y luego pasó más de una década trabajando en la línea de ensamblage de Chrysler, formando parte de una generación que creció creyendo que el trabajo duro ofrecía estabilidad y futuro.
Su vida había seguido un camino relativamente predecible durante muchos años, marcado por rutinas simples, responsabilidades familiares y la convicción de que mantener la cabeza baja y cumplir con el deber era suficiente para sobrevivir en un mundo cada vez más complicado. Su casa en Llewellyn Street era un reflejo directo de esa filosofía. En una cuadra donde muchas viviendas estaban vacías o deterioradas, la ciudad destacaba, por el cest cuidado, la pintura renovada y una sensación de orden que parecía desafiar al abandono circundante. No era una casa grande y moderna, pero representaba algo más importante. La prueba tangible de que todavía era posible conservar la dignidad en medio del deterioro urbano. Para Marcus, ese hogar no era solo un lugar físico, sino un símbolo de resistencia personal. Una línea que se negaba a cruzar incluso cuando la ciudad a su alrededor parecía rendirse. La base emocional de su vida había sido su esposa, Brenda, con quien se había casado antes de partir a la guerra, y junto a quien había construido una familia durante más de 2 décadas. Ella había sido el equilibrio constante que lo mantenía anclado a una versión más humana de sí mismo, ayudándolo a atravesar las secuelas psicológicas del COVID, la transición a la vida civil y las frustraciones acumuladas de una ciudad que ya no ofrecía las oportunidades de antes. Cuando la enfermedad llegó, lo hizo de manera implacable, y la muerte de Brenda no solo dejó un vacío emocional profundo, sino que desmanteló el último pilar que sostenía la estabilidad del hogar. Con su partida, Marcus no solo perdió a su compañera de vida, sino también el punto de referencia moral que durante años había guiado sus decisiones. Tras su fallecimiento, la vida cotidiana comenzó a volverse más pesada. Los ingresos se redujeron, las deudas se acumularon y las opciones se estrecharon. Marcus pasó de ser un proveedor estable a un hombre que encadenaba trabajos temporales, aceptando cualquier labor que pudiera aportar algo de dinero al hogar. A pesar de la presión económica, se aferró con firmeza a una idea que consideraba innegociable: mantener a sus hijos alejados del tráfico de drogas y de la violencia que dominaba las calles. En un entorno donde muchos jóvenes veían el crimen como la única salida viable, Marcus insistía en que el verdadero fracaso no era la pobreza, sino perder el control sobre quienes eran y en que se conversión. Sus 3 hijos representaban para él tanto una responsabilidad como una esperanza. Cada uno, a su manera, lucaba por encontrar un lugar en una ciudad que no parecía hecha para ellos. Marcus observaba con atención cada paso que daban, consciente de que un pequeño error podía arrastrarlos a una espiral difícil de detener. Esa vigilancia constante no nacía del autoritarismo, sino del miedo, de la experiencia acumulada y del recuerdo permanente de la promesa hecha a su esposa: protegerlos del mundo que había comenzado a devorar a toda una generación. Para Marcus, el respeto no era una abstracción moral, sino una herramienta de protección, una barrera invisible que podía mantener a su familia a salvo. En el vecindario, su figura encarnaba una especie de puente entre el pasado y el presente. Era respetado no por intimidación, sino por coherencia, por haber sobrevivido a la guerra, a la pérdida y al colapso económico sin perder del todo su sentido de identidad. Ese respeto, sin embargo, era frágil, dependiente de una percepción colectiva que podía cambiar con rapidez. En un entorno donde la reputación se construía y destruía en cuestión de minutos, incluso un hombre como Marcus podía verse vulnerable y esa imagen quebraba frente a los ojos equivocados. Con el paso del tiempo, la presión interna comenzó a acumularse de forma silenciosa. La ausencia de Brenda, el deterioro físico producto de los años de trabajo y la guerra, y la constante sensación de estar defendiendo una posición cada vez más indefendible fueron erosionando su estabilidad emocional. Aunque externamente mantenía la compostura,
por dentro lucaba contra una mezcla de agotamiento, frustración y miedo a no estar a la altura de las circunstancias. La ciudad que una vez había recompensado su esfuerzo ahora parecía exagerar más de lo que podía ofrecer. Y cada día se volvía una prueba de resistencia más que una oportunidad de progreso. El recuerdo de su esposa seguía presente en los pequeños rituales cotidianos, en los objetos que se negaba a mover, en la rutina que conservaba como una forma de mantenerla cerca. El anhelo de bodas que lavaba consigo no era simplemente una joya, sino un símbolo de todo lo que había sido y de todo lo que intentaba preservar. Representaba una vida construida con paciencia, compromiso y sacrificio, valores que ahora parecían fuera de lugar en el Detroit de finales de los años 80. Para Marcus, ese anhelo era un ancla emocional, un recordatorio constante de que todavía existen cosas que valía la pena defender. En ese contexto, la noción de respeto adquiría un significado casi sagrado. No se trataba de orgullo vacío y de dominación, sino de la creencia de que un hombre debía ser capaz de caminar por su propio vecindario sin ser reducido a una caricatura de debilidad. Marcus entendía que, en las calles donde vivía, permitir una humillación pública podía tener consecuencias que se extendían más allá del momento inmediato, afectando la seguridad y el futuro de toda su familia. Cada mirada, cada comentario y cada gesto eran evaluados a través de ese prisma, no por paranoia, sino por experiencia. Antes de que la violencia irrumpiera de manera definitiva en su vida, Marcus ya se encontraba en un estado de equilibrio precario. No era un hombre buscando conflicto, pero tampoco uno dispuesto a ignorarlo si llegaba a su puerta. Había pasado años adaptándose a una ciudad que cambiaba más rápido de lo que podía comprender, tratando de mantener vivos valores que parecían pertenecer a otra época. Sin darse cuenta, se encontraba a solo un paso de una transformación irreversible, empujado por un entorno que no ofrecía alternativas claras ni salidas limpias. Todo lo que Marcus había construido, todo lo que había perdido y todo lo que intentaba proteger convergía en un punto invisible, listo para romperse bajo la presión adecuada. La historia de su vida hasta ese momento no era la de un criminal ni la de un héroe, sino la de un hombre común enfrentado a circunstancias extraordinarias, atrapado entre la memoria de lo que fue y la brutal realidad de lo que su ciudad se había convertido. Y en ese espacio de tensión, donde el pasado y el presente chocaban sin tregua, se gestaba la decisión que cambiaría no solo su destino, sino el de muchas otras vidas. La noche en que todo cambió no comenzó con una intención clara de violencia, sino con la rutina cansada de una ciudad que ya había normalizado el conflicto como parte de su paisaje. Era una de esas noches de verano en Detroit, en las que el calor no daba tregua y las calles seguían activas incluso después de que el sol se ocultara. La atmósfera estaba cargada, no solo por la temperatura, sino por una tensión constante que parecía flotar en el aire, una sensación compartida por quienes vivían en vecindarios donde cualquier interacción podía escalar sin previo aviso. En ese contexto, los encuentros fortuitos no eran inocentes, y los malentendidos, por pequeños que parecieran, podían adquirir un peso desproporcionado. La esquina donde ocurrió el incidente no tenía nada de especial. Era un punto habitual de tránsito, un lugar donde personas se cruzaban sin mirarse demasiado, donde los grupos se reunían para pasar el tiempo y donde la vida cotidiana seguía su curso sin ceremonias. Precisamente por eso, lo que sucedió allí no llamó la atención de inmediato. No fue un estallido repentino ni un acto extraordinario, sino una fricción mínima que, en otro entorno, habría quedado en el olvido. Sin embargo, en el Detroit de 1987, incluso los momentos más pequeños estaban cargados de significado, y cada gesto podía interpretarse como una declaración de intenciones.
El choque físico fue breve y aparentemente trivial, pero la reacción que siguió reveló algo mucho más profundo. En una ciudad regida por códigos no escritos, el respeto no se pedía, se exigía, y cualquier percepción de falta debía ser corregida de inmediato para evitar una pérdida mayor de estatus. La situación se desarrolló frente a decenas de personas que observaron sin intervenir, no por indiferencia, sino porque la experiencia les había enseñado que involucrarse podía convertirlos en el próximo objetivo. Ese silencio colectivo no fue un acto pasivo, sino una elección consciente, una adaptación a un entorno donde la autopreservación superaba cualquier impulso moral. A medida que la confrontación se intensificó, el equilibrio implícito entre generaciones comenzó a resquebrajarse. El respeto que durante años había protegido a ciertos individuos dejó de ser suficiente en un instante, reemplazado por una demostración de poder que buscaba reafirmar jerarquías ante una audiencia invisible pero determinante. La violencia no fue solo física, sino simbólica, diseñada para enviar un mensaje claro a todos los presentes y, por extensión, al vecindario entero. No se trataba únicamente de causar daño, sino de establecer quien mandaba y quien debía recordar su lugar. Los minutos que siguieron se extendieron más allá de su duración real, convirtiéndose en un evento que quedaría grabado en la memoria de quienes lo presenciaron. La agresión se desarrolló de forma metódica, no caótica, reflejando una lógica interna que priorizaba la humillación pública tanto como el daño corporal. Cada golpe reforzaba la narrativa de dominación, mientras el entorno permanecía inmóvil. Testigo silencioso de una escena que nadie quería reconocer como propia. La ausencia de intervención amplificó el impacto del acto, transformándolo en algo más que una simple pelea callejera. Cuando finalmente terminó, el daño ya estaba hecho, no solo en términos físicos, sino en el tejido social que sostenía una frágil convivencia. La pérdida de objetos personales adquirió un significado que iba más allá de su valor material, convirtiéndose en un símbolo de despojo total, de la reducción de una vida entera a un momento de vulnerabilidad absoluta. En ese instante, la humillación superó el dolor físico, marcando un punto de quiebre que no podía deshacerse con el paso del tiempo y con una disculpa tardía. El trayecto de regreso al hogar fue una experiencia de introspección forzada, una caminata lenta y dolorosa que permitió que cada segundo se impregnara de lo ocurrido. Las calles, antes familiares, se transformaron en recordatorios constantes de la exposición pública sufrida, de la mirada de quienes habían observado sin actuar. Cada paso reforzaba la sensación de haber sido reducido a una advertencia viviente, un ejemplo de lo que ocurría cuando el respeto era arrebatado, sin consecuencias inmediatas. En ese silencio, la ciudad parecía observar de vuelta, indiferente al sufrimiento individual. Al llegar a casa, el contraste entre el interior y el exterior se volvió aún más evidente. El espacio doméstico, cargado de recuerdos y rutinas, ofrecía una apariencia de normalidad que chocaba con la violencia recién vivida. Sin embargo, esa normalidad era ilusoria, incapaz de absorber el peso de lo sucedido. La agresión no se quedaba en la calle, se filtraba en cada rincón del hogar, alterando la dinámica familiar y proyectando una sombra que se extendía hacia el futuro. Lo ocurrido no podía interpretarse como un incidente aislado, sino como una amenaza latente que comprometía la seguridad de todos los que comparten ese espacio. La reacción inmediata no fue impulsiva, sino contenida, marcada por una frialdad que resultaba más inquietante que un estilo de aire. La humillación pública había producido algo distinto, una determinación silenciosa que se alimentaba de la certeza de que ignorar el acto equivaldría a aceptarlo. En el Detroit de ese tiempo, aceptar una agresión de ese tipo no significaba simplemente dejarla pasar,
sino abrir la puerta a futuras transgresiones, a una cadena de eventos que podía culminar en algo aún más destructivo. La lógica de la calle no ofrecía muchas alternativas, y cada opción implicaba un costo elevado. Mientras la noche avanzaba, la ciudad seguía su ritmo habitual, ayuna a la transformación que estaba ocurriendo en el interior de un hogar común. Serenas lejanas, música distante y el murmullo constante del tráfico nocturno formaban un telón de fondo que hacía evidente una verdad incómoda. Lo sucedido no era excepcional, sino parte de un patrón más amplio. Sin embargo, para quienes lo habían vivido de cerca, ese patrón adquiría un rostro concreto y una urgencia imposible de ignorar. Los 3 minutos de violencia se expandieron en la mente, reinterpretándose una y otra vez, adquiriendo nuevos significados con cada recuerdo. No eran solo golpes, sino una declaración pública de inferioridad impuesta a la fuerza. Y esa percepción, más que cualquier herida física, fue la que incendió un proceso irreversible. En una ciudad donde el respeto era sinónimo de supervivencia, permitir que ese mensaje quedara sin respuesta equivalía a renunciar a la protección que on podía ofrecer la reputación personal. La línea entre la víctima y el agresor comenzó a difuminarse en ese momento, no de forma inmediata, sino como una grita que se abría lentamente bajo presión constante. Lo que había comenzado como un acto de violencia unilateral se transformó en el catalizador de una decisión que llevaba tiempo gestándose bajo la superficie. Las experiencias acumuladas, las perdidas previas y la sensación de abandono institucional convergieron en una sola conclusión. El sistema no intervendría, y la responsabilidad recaería en manos individuales. En ese punto, la historia dejó de ser solo la crónica de una agresión para convertirse en el preludio de algo mucho más grande. Los testigos que habían observado en silencio no podían prever las consecuencias de su inacción, en imaginar que aquel episodio se convertiría en el inicio de una cadena de eventos que sacudiría a toda la ciudad. Sin saberlo, habían presenciado el nacimiento de una respuesta que no seguiría las reglas convencionales y respetaría los límites que separan la justicia de la venganza. La noche cerró sobre Detroit como lo hacía siempre, con la falsa promesa de un nuevo día capaz de borrar lo ocurrido. Pero algunas heridas no se disuelven con el amanecer. Algunas se convierten en motores silenciosos, impulsando decisiones que, una vez tomadas, no admiten marcha atrás. En esos 3 minutos se condensó una década de frustraciones, perdidas y silencios forzados, dando forma a un punto de no retorno que redefiniría el significado de respeto, familia y violencia en las calles del lado oeste. Las horas que siguieron a la agresión marcaron una transición silenciosa pero definitiva, en la que la indignación contenida se transformó en determinación fría. No hubo estados emocionales visibles en decisiones precipitadas, sino un proceso gradual de aceptación de una realidad que parecía inevitable dentro del contexto que rodeaba a la familia. La ciudad dormía mientras, en un pequeño hogar del lado oeste, se gastaba una respuesta que no buscaba reparación simbólica en disculpas tardías, sino un restablecimiento forzado del equilibrio perdido. En un entorno donde la autoridad formal había cedido su lugar a códigos informales, la idea de esperar justicia externa resultaba ilusoria, casi ingenua, y esa certeza alimentó cada paso que se daría a continuación. La planificación no surgió del caos, sino de la experiencia acumulada de una vida atravesada por conflictos más grandes que la violencia urbana. El pasado militar, el conocimiento íntimo del vecindario y la comprensión de las rutinas locales se combinaron para dar forma a un esquema meticuloso que evitaba el azar tanto como era posible. Cada decisión respondía a una lógica interna que priorizaba el control y la precisión,
reduciendo los margines de error en una ciudad donde el error podía costar la vida. La venganza, en este contexto, no era impulsiva ni ruidosa. Era un procedimiento calculado, casi clínico, que reflejaba una mentalidad forjada en entornos donde la supervivencia dependía de la disciplina. A lo largo de esas horas, la línea que separaba lo moralmente aceptable de lo impensable fue desplazando, sin anunciarlo. Lo que en otro momento habría resultado inconcebible comenzó a adquirir una apariencia de necesidad, no por falta de conciencia, sino por la convicción de que no existen alternativas viables. La violencia ya no era solo una reacción emocional, sino una herramienta percibida como funcional dentro de un sistema que recompensaba la fuerza y castigaba la pasividad. Cada pensamiento se alineaba con la idea de que permitir que la humillación quedara sin respuesta equivaldría a condenar el futuro, no solo propio, sino el de quienes dependían de esa figura de autoridad. Mientras la ciudad continuaba su rutina, ayuna a la tensión que se acumulaba bajo la superficie, los espacios cotidianos comenzaron a adquirir un significado distinto. Las calles recorridas durante años se transformaron en mapas mentales, las casas conocidas en puntos estratégicos, y los rostros familiares en referencias silenciosas de una red social compleja. No se trataba de desconocidos, sino de individuos integrados en el mismo tejido urbano, unidos por circunstancias compartidas y decisiones divergentes. Esa proximidad hacía que cada paso resultara más pesado, pero al mismo tiempo reforzaba la sensación de inevitabilidad, como si el camino ya estuviera trazado desde mucho antes. El avance de los acontecimientos se desarrolló en un lapso breve, pero su impacto se extendió de manera exponencial. Cada acción desencadenaba consecuencias inmediatas y futuras, afectando no solo a los involucrados directos, sino a familias enteras que despertaron sin saber que sus vidas estaban a punto de fracturarse de forma irreversible. La violencia se desplazó de un punto a otro con una eficiencia inquietante, dejando atrás escenas que rompían la monotonía habitual del crimen urbano por su coherencia interna. No era el caos típico de un enfrentamiento espontáneo, sino una secuencia organizada que seguiría intención y propósito. Con cada hora que pasaba, la transformación se volvía más evidente. La percepción del tiempo se distorsionó, comprimiendo decisiones críticas en momentos que parecían alargarse indefinidamente. El cansancio físico se mezcló con una desconexión emocional progresiva, un mecanismo de defensa que permitía continuar sin detenerse a procesar las implicaciones humanas de cada acto. La ciudad, testigo mudo, ofrecía el escenario perfecto para esa desconexión. Con sus calles mal iluminadas y su indiferencia estructural hacia el sufrimiento individual. A medida que la cifra de víctimas crecía, el sentido original de la respuesta comenzó a dolorse, absorbido por la inercia de los hechos. Lo que había nacido como una reacción a una humillación específica se transformó en una dinámica propia, impulsada por la lógica interna de la violencia y la necesidad de cerrar un ciclo que parecía no admitir interrupciones. Cada paso reforzaba el anterior, creando una sensación de compromiso irreversible que dificultaba cualquier intento de detenerse sin sentir que todo lo ocurrido carecería de sentido. El amanecer encontró a la ciudad en un estado de transición inconsciente, mientras las consecuencias de la noche comenzaban a hacerse visibles. La normalidad superficial contrastaba con la gravedad de lo sucedido, evidenciando una desconexión profunda entre la vida cotidiana y la violencia que la atravesaba. Las calles que horas antes habían sido escenario de actos extremos volvían a llenarse de movimiento, como si nada hubiera cambiado, reforzando la idea de que la ciudad había aprendido a absorber el horror sin detenerse a reflexionar sobre él. En ese contexto, la venganza dejó de ser un acto aislado para convertirse
en un evento que redefinió la narrativa del vecindario. Los rumores comenzaron a circular. Las versiones se multiplicaron y la figura central de la historia adquirió dimensiones casi míticas, interpretada de formas opuestas según el punto de vista. Para algunos, se trataba de un acto monstruoso que confirmaba la descomposición moral del entorno. Para otros, de una respuesta comprensible en una ciudad que no ofrecía protección ni justicia efectiva. Esa polarización reflejaba una fractura más amplia, una comunidad dividida entre la condena ética y la comprensión pragmática. Las 72 horas culminaron sin unión cierre emocional claro, dejando tras de sí una estela de daño que no podía medirse únicamente en números. Las pérdidas humanas se extendían más allá de las víctimas directas, alcanzando a hijos, padres y hermanos que herediban un dolor imposible de reparar. La violencia, lejos de restaurar el equilibrio, había creado una nueva forma de desorden, una herida abierta que seguiría superando mucho después de que los titulares desaparecieran. Sin embargo, dentro de la lógica que había impulsado cada acción, la sensación predominante no era el triunfo, sino una quietud inquietante, como si el ruido interior se hubiera apagado abruptamente. Al final de esas horas, lo que quedó no fue una sensación de justicia completa, sino la certeza de que se había cruzado una frontera invisible. La identidad construida durante décadas se había transformado, reemplazada por una versión marcada por la irrevocabilidad de las decisiones tomadas. En una ciudad acostumbrada a la violencia, aquel episodio destacaba no por su brutalidad aislada, sino por su coherencia interna y por la forma en que exponía las fallas estructurales de un sistema que había empujado a individuos comunes hacia extremos impensables. Las 72 horas de venganza no solo dejaron cuerpos en el camino, sino que sellaron el destino de todos los involucrados, preparando el terreno para un desenlace donde las consecuencias, finalmente, alcanzarían a quienes creyeron haber tomado el control. El impacto de los acontecimientos no se manifestó de inmediato en una sola explosión de caos, sino como una onda expansiva que recorrió lentamente cada rincón del lado este de Detroit. A medida que las noticias comenzaron a filtrarse, la ciudad despertó a una realidad que ya no podía ignorar, enfrentándose al resultado de una violencia que había seguido un patrón demasiado claro para ser descartado como una serie de incidentes aislados. Las escenas dispersas, los horarios coincidentes y la conexión entre las víctimas divulgaron una narrativa inquietante que obligó a las autoridades y a la comunidad a reconocer que algo excepcional había ocurrido, no por su espectacularidad, sino por la lógica implacable que lo había sostenido. La respuesta institucional llegó con el peso de una maquinaria que, aunque lenta, no podía permitirse permanecer inmóvil ante una secuencia tan evidente. La presencia policial se intensificó, los vecindarios se llenaron de vehículos oficiales, y el silencio habitual fue reemplazado por un murmullo constante de especulación y temor. Sin embargo, más allá del despliegue visible, la investigación reveló una verdad incómoda. La ciudad estaba lidiando con las consecuencias de una fractura social que llevaba años gestándose. El caso no solo exigía culpables, sino que exponía las limitaciones de un sistema incapaz de prevenir la escalada que había conducido a ese punto. Mientras avanzaban los procedimientos formales, la comunidad procesaba los hechos de manera desigual. Para algunas familias, la tragedia se convirtió en un dolor absoluto y inmediato, una pérdida que no podía justificarse bajo ningún argumento y que reforzaba la percepción de que la violencia solo engendraba más violencia. Para otros, en cambio, los sucesos despertaron una comprensión silenciosa, no como aprobación, sino como reconocimiento de las circunstancias extremas que podían empujar a una persona común a cruzar límites impensables.
Esa división reflejaba una ciudad partida en dos visiones morales, ambas marcadas por el cansancio y la desconfianza. El preciso judicial que siguió no ofreció alivio emocional, sino una formalización del daño ya hecho. Los procedimientos transformaron vidas complejas en expedientes, reduciendo décadas de historia personal a cargos, fechas y pruebas materiales. La narrativa oficial buscó encajar los hechos dentro de categorías legales claras, pero esa simplificación no lograba capturar el trasfondo humano en las dinámicas sociales que habían alimentado la tragedia. En el intento de imponer orden, el sistema evidenció su incapacidad para reparar lo irreparable, limitándose a asignar responsabilidades sin abordar las causas profundas. Para la familia en el centro de los hechos, el castigo se extendió más allá de las sentencias. La pérdida de libertad, la estigmatización pública y la conciencia permanente de las decisiones tomadas se convirtieron en una carga que trascendía cualquier condena formal. La transformación personal experimentada durante aquellos días no podía revertirse con el paso del tiempo, con el cumplimiento de una pena. La identidad que alguna vez se había definido por el trabajo, la familia y el sacrificio quedó reemplazada por una marca indeleble asociada a un episodio que la ciudad no olvidaría fácilmente. Las consecuencias también alcanzaron a quienes habían cuidado al margen de la violencia directa, pero no de su impacto emocional. Los hijos que crecieron sin padres, las madres que enfrentaron el vacío repentino y los vecinos que revivieron el miedo aprendido durante años se convirtieron en portadores involuntarios de una herida colectiva. La ciudad, acostumbrada a absorber tragedias, se encontró ante un espejo incómodo que reflejaba sus propias falacias estructurales. La pregunta ya no era quién había apretado el gatillo, sino que conditions habían permitido que esa secuencia de eventos se desarrollara sin intervención previa. Con el tiempo, el caso pasó a formar parte de la memoria urbana, mencionado en conversaciones, artículos y advertencias transmitidas de generación en generación. Se convirtió en un punto de referencia, una historia utilizada para ilustrar los extremos a los que podía llegar una comunidad cuando la confianza en las instituciones se erosionaba por completo. En ese relato colectivo, los matices se fueron perdiendo, reemplazados por versiones simplificadas que oscilaban entre la condena absoluta y la justificación pragmática. Sin embargo, la realidad permanecía más compleja, resistiéndose a ser reducida a una sola interpretación. El legado de aquellos días no se limitó a un conjunto de condenas o titulares, sino que se infiltró en la forma en que la ciudad se percibía a sí misma. La violencia dejó de ser vista únicamente como un fenómeno externo, atribuible a factores individuals, y comenzó a entenderse como el resultado de un entorno que había normalizado el abandono, la desigualdad y la resolución violenta de conflictos. Ese reconocimiento, aunque doloroso, abrió la puerta a reflexiones más profundas sobre responsabilidad colectiva y sobre la necesidad de reconstruir algo más que edificios y calles. A medida que los años pasaron, Detroit continuó cambiando, enfrentando nuevos desafíos y buscando reinventarse. Sin embargo, la historia permaneció como un recordatorio persistente de lo que ocurre cuando una ciudad deja de ofrecer caminos legítimos para la dignidad y la justicia. Las cicatrices no desaparecieron, pero se integraron en una narrativa más amplia sobre supervivencia, pérdida y resiliencia. La tragedia se convirtió en una advertencia silenciosa, un eco de un momento en que la violencia parecía la única respuesta disponible para quienes se sentían acorralados por las circunstancias. Al final, el desenlace no ofreció una resolución clara ni una lección sencilla. No hubo redención completa ni condena que satisficiera a todos. Lo que quedó fue una historia profundamente humana, marcada por decisiones tomadas bajo presión extrema
Y por un contexto social que limitaba las opciones hasta hacerlas desaparecer. La ciudad siguió adelante, como siempre lo había hecho, cargando con el peso de sus errores y la esperanza incierta de no repetirlos. La pregunta final, inevitable y sin respuesta definitiva, quedó suspendida sobre las calles del lado este. Es la justicia falla de manera sistemática. Que sucede cuando las personas comunes intentan reemplazarla con sus propias reglas? La historia no ofrece consuelo, solo un espejo que refleja las consecuencias de vivir en un entorno donde el respeto se convierte en supervivencia y la violencia en lenguaje cotidiano. En esa reflexión inconclusa se encuentra el verdadero cierre de esta historia. No como un final, sino como una advertencia que sigue resonando mucho después de que las luces se apagan y la ciudad vuelve a dormir.